हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। आणि आज संविधान हत्या दिवस आणि त्यासोबत आणीबाणीमध्ये संघर्ष करणाऱ्या लोकतंत्र सेनानींच्या सत्काराकरता या ठिकाणी मंचावर उपस्थित असलेले महाराष्ट्राचे आदरणीय राज्यपाल श्री सी.पी. राधाकृष्णनजी, उपमुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथराव शिंदेजी, उपसभापती श्रीमती नीलमताई गोरे, सन्माननीय मंत्री महोदय श्री आशीष शेलारजी, श्री मंगल प्रभात लोढाजी, श्री अशोक उईकेजी, या ठिकाणी विशेषत्वाने उपस्थित असलेले आमचे अनेक लोकतंत्र संग्राम सेनानी, महाराष्ट्र सरकारचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आज आणीबाणीच्या काळ्या कालखंडाला 50 वर्ष पूर्ण होत आहेत। आणि याच निमित्ताने आपल्याला नेहमी या गोष्टीची आठवण राहावी की या भारतामध्ये लोकशाहीची हत्या करण्याचा प्रयत्न झाला होता। आणि त्यासोबत याही गोष्टीची आठवण राहावी की त्याही वेळी लोकतंत्र सेनानींनी एक मोठा संघर्ष केला होता आणि त्या संघर्षामुळे भारताचं संविधान आणि भारताची लोकशाही आम्ही वाचवू शकलो। आणि म्हणूनच आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे। मगाशी आपण एक फिल्म बघत होतो ज्याच्यामध्ये एक धावता इतिहास आपल्या समोर आला। खरं म्हणजे 12 जून 1975 ला अलाहाबाद हायकोर्टाने निर्णय दिला की श्रीमती इंदिराजी यांची जी निवड आहे लोकसभेची ती अवैध आहे। आणि त्यामध्ये त्यांनी अतिशय स्पष्टपणे नमूद केलं की त्यांचे प्रचार प्रमुख हे सरकारचे सनदी अधिकारी होते। सरकारच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांनी थेट त्यांचं काम केलं आणि सरकारच्या तिजोरीतून मतदारांना पैसा वाटला गेला आणि ही निवडणूक पूर्णपणे त्या ठिकाणी लोकशाहीच्या तत्वांच्या विरोधात लढवली गेली। आणि म्हणून करप्ट इलेक्ट्रोल प्रॅक्टिसेस अशा प्रकारचा शब्द वापरून स्वर्गीय श्रीमती इंदिराजी यांची निवडणूक रद्द करण्यात आली। आणि त्यानंतर आपल्याला कल्पना आहे की बरोबर 13 दिवसांनी 25 जूनला इंदिराजींनी आणीबाणी या देशामध्ये लागू केली। पण ही केवळ एक घटना नव्हती, तर 12 जूनच्या आधी देशामध्ये ज्या प्रकारचं वातावरण तयार झालं होतं, एकीकडे गुजरात, बिहार सारख्या राज्यांमध्ये नवनिर्माणाचं आंदोलन सुरू झालं होतं, त्याची झळ संपूर्ण देशामध्ये पोचली होती। मजुरांचं आंदोलन सुरू झालं होतं, जेपींची मुवमेंट होती, जॉर्ज फर्नांडिसांची मुवमेंट होती, अटल बिहारी वाजपेयींची मुवमेंट होती। आणि यातून देशामध्ये एक जी करप्ट रेजिम तयार झाली होती त्याच्या विरुद्ध संघर्ष हा पुकारला गेला होता। आणि तशातच हा 12 जूनचा जो निकाल आला तो ज्याला आपण इंग्रजीत लास्ट नेल इन कॉफिन म्हणतो, अशा प्रकारे त्या निकालाचा परिणाम झाला। आणि म्हणून इंदिराजींना ज्यावेळेस लक्षात आलं की आता ही सत्ता वाचवणं कठीण आहे, कारण हायकोर्टाच्या निकालावर श्रीमती इंदिराजी
सुप्रीम कोर्टमध्ये गेल्या, सुप्रीम कोर्टावर प्रचंड दबाव आणला, तथापि सुप्रीम कोर्टाने एक मध्यम निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की इंदिराजी लोकसभेच्या सदस्य तर राहू शकतील, पण त्या लोकसभेच्या कुठल्याही प्रस्तावावर मतदान करू शकणार नाहीत. त्यांचा मतदानाचा अधिकार आम्ही गोठवतो जोपर्यंत त्याचा अंतिम निर्णय येत नाही. आणि म्हणून त्यांना प्रधानमंत्री तर राहता येत होतं, पण लोकसभेच्या कारवाईमध्ये त्यांना त्या ठिकाणी पार्टिसिपेट करता येत नव्हतं. आणि म्हणून मग ही इमर्जन्सी आणली. इमर्जन्सी आणल्यानंतर एकीकडे मोठ्या प्रमाणात विरोधी पक्षाचे जे सगळे नेते होते, लाखो नेत्यांना त्या ठिकाणी जेलमध्ये टाकण्यात आलं, बंद करण्यात आलं. आणि दुसरीकडे ज्या प्रकारे संविधानाची हत्या सुरू झाली आणि मग संविधानाच्या हत्येचं पहिलं जे काही त्या ठिकाणी पाप झालं ते म्हणजे 42वं संविधान संशोधन, ज्यांनी एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तयार केलं, एक छोटं संविधान तयार केलं. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान हे संपूर्णपणे बदलण्याचं काम या घटना दुरुस्तीने केलं. आपल्याला माहिती आहे, संविधान सभेमध्ये बोलत असताना भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं की या संविधानातलं माझं सगळ्यात आवडतं काही असेल तर ते फंडामेंटल राईट्स आहेत, मूलभूत अधिकार आहेत. कारण हे मूलभूत अधिकार मी एक अशी शक्ती देशातल्या शेवटच्या माणसाला देतोय की ज्याच्यामुळे त्याच्या अधिकाराचं हनन झालं तर तो थेट उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकेल. त्याला कुठल्याही ज्युडिशियल सिस्टीमची आवश्यकता पडणार नाही. आणि एक प्रकारे भारताच्या लोकशाहीला आणि शेवटच्या माणसाला मी सगळ्यात मोठी ताकद या फंडामेंटल राईट्सने देतोय, या मूलभूत अधिकाराने देतोय. आणि म्हणून हे माझं आवडतं अशा प्रकारचं या ठिकाणी हा माझा आवडता चॅप्टर आहे, असं संविधान सभेमध्ये भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं होतं. पण ज्यावेळी ही 42वी घटना दुरुस्ती झाली त्यावेळी त्या घटना दुरुस्तीने सांगितलं की फंडामेंटल राईट्सची प्रायमसी ही आता संपवण्यात येते आहे. आता फंडामेंटल राईट्स हे इम्पॉर्टंट राहणार नाही. डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी काय होते तर बाबासाहेबांनी सांगितलं होतं की राज्यांनी हे केलं पाहिजे, अशी एक ऍडवायझरी होती. इन ड्यू कोर्स आपली ज्यावेळेस डेमोक्रेसी मॅच्युअर होईल त्यावेळी राज्यांनी हे केलं पाहिजे, अशा प्रकारचे डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल होते. तर या घटना दुरुस्तीने डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपलला फंडामेंटल राईट्सच्या जागी आणलं आणि एक प्रकारे बाबासाहेबांच्या संविधानाची पूर्ण हत्या त्या ठिकाणी करण्यात आली. आणि हे सगळं करण्याकरता लोकसभेचे नियम बदलले. कोरमची आवश्यकता नाही, 2/3 मेजॉरिटीची आवश्यकता नाही, असे सगळे नियम बदलले. आणि त्यातनं अशा प्रकारचा हा एक संविधान संशोधन केलं. आणि हे करत असताना दुसरं काम काही केलं असेल तर त्याच संविधान संशोधनाने सर्वोच्च न्यायालयाची जी सुप्रीमसी होती, न्यायालय आपण सर्वोच्च मानतो, ती सर्वोच्च न्यायालयाची सुप्रीमसी काढून टाकली आणि सांगितलं सर्वोच्च न्यायालय हे संसदेच्या अंडर येईल. संसद सर्वोच्च न्यायालयाचा कुठलाही निर्णय बदलू शकेल, अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाची पूर्ण अधिकार संपवून टाकले. आणि सगळ्यात महत्वाचं एक असा निर्णय त्या ठिकाणी या संविधान संशोधनाने घेतला की यापुढे प्रधानमंत्र्यांच्या निवडणुकीच्या संदर्भातला कुठलाही निर्णय हा कुठलाच न्यायालय घेऊ शकणार नाही. आणि हा जो काही संविधान संशोधन केलं ते त्यांच्या विरुद्ध 12 जूनला निर्णय आला होता त्याच्या आधीपासून लागू केलं. आणि त्यांनी 12 जूनचा निर्णय हा पूर्णपणे संपवण्याचं काम हे स्वर्गीय इंदिराजींनी केलं. आणि म्हणूनच आपण जी लोकशाहीची हत्या म्हणतो, लोकशाहीचा कालखंड जो काळा अध्याय म्हणतो, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान हे पूर्णपणे संपवण्याचं काम हे
त्या कालखंडामध्ये झालं. आणि म्हणूनच याचा विरोध करण्याकरता ज्यावेळी सगळे विरोधी पक्ष एकत्रितपणे उतरले, आणीबाणी लावण्यात आली, लोकांना जेलमध्ये टाकण्यात आलं. आणि एवढंच नाही तर एक कार्यक्रम आखला, 20 कलमी, 5 कलमी, 11 कलमी असे अनेक कार्यक्रम. आणि हे कार्यक्रम म्हणजे या देशामध्ये ठोकशाहीची, तानाशाहीची नांदी होते. आपल्याला कल्पना आहे, स्टरलायझेशनचा प्रोग्राम आला, ज्यांची लग्न झाली नाहीत अशाही लोकांचं कुटुंब नियोजनाचं ऑपरेशन त्या ठिकाणी करून टाकलं. जागाच्या जागा बळकावण्यात आल्या, मोठ्या प्रमाणात घरांची तोडफोड करण्यात आली. अनुशासनाच्या नावाखाली अक्षरशः या देशामध्ये उन्माद हा त्या कालखंडामध्ये पाहायला मिळाला. आणि हे सगळं रिपोर्ट होऊ नये म्हणून वृत्तपत्र त्यांची छपाई बंद. वृत्तपत्र छापायचं असेल तर जसं फिल्मला सेन्सर बोर्ड आहे तसं वृत्तपत्राच्या सेन्सर बोर्डाची परमिशन मिळाल्यानंतर वृत्तपत्रामध्ये आपल्याला वृत्त छापता येईल, अशा प्रकारचा भयानक निर्णय हा त्या कालखंडामध्ये झाला. म्हणूनच शिंदे साहेब जे म्हणतात की अलीकडच्या काळामध्ये कोणी उठताना सांगतं लोकशाहीची हत्या होऊन राहिली आहे आणि आमची गळचेपी होऊन राहिली आहे, त्यांनी जरा त्या कालखंडाकडे बघितलं पाहिजे. मग त्यांच्या लक्षात येईल की या भारतामध्ये आजही कुठल्याही चौकात उभं राहून तुम्ही देशाच्या प्रधानमंत्र्यांना शिव्या देऊ शकता आणि तुमच्यावर कोणी काही कारवाई करत नाही. ही या भारताची लोकशाही आज या ठिकाणी जिवंत आहे. ही जिवंत आहे कारण त्या काळामध्ये संघर्ष होऊन आम्ही आमचं संविधान पुन्हा जीवित केलं आणि हे जे काही फैसले झाले होते फैसले त्या ठिकाणी संपवण्याचं काम आम्ही केलं. आपल्याला कल्पना आहे की जेलमध्ये देखील इतक्या मोठ्या प्रमाणात अनन्वित अत्याचार झाले. जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासारखा एक नेता जो त्या ठिकाणी अंडरग्राऊंड होते, जॉर्ज साहेब, आणि ते पकडले जात नव्हते. त्यावेळी जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या भावाला आणि त्यांच्या आईला पकडून एकत्रित बांधण्यात आलं आणि सांगितलं जॉर्ज कुठे आहे सांगा. आणि ज्यावेळी त्यांनी सांगितलं नाही त्यावेळेस सांगितलं त्यांच्या भावाला की आता जर तुम्ही जॉर्ज कुठे हे आम्हाला माहिती दिली नाही तर तुमच्या समोर तुमच्या आईवर या ठिकाणी बलात्कार केला जाईल. आणि त्याचा परिणाम हा त्या भावावर एवढा झाला की त्यानंतर त्यांना जो मेंटल शॉक बसला त्यातनं ते कधीच बाहेर आले नाहीत. अशा प्रकारचे अनेक त्या ठिकाणी एक्सेसेस, बर्फावर झोपवणे, मारणे, असे अनेक एक्सेसेस त्या ठिकाणी झाले. पण ही सगळी जी मंडळी होती कधीच बदली नाही. अटल बिहारी वाजपेयीजींसारखा एक उत्तुंग नेता, याला जेलची भिंत देखील त्या ठिकाणी त्यांच्या कर्तृत्वाला आणि त्यांच्या विचारक शक्तीला त्या ठिकाणी मारू शकली नाही. जेलमधनही त्यांनी लिहिलेल्या कविता या त्या ठिकाणी लोकांना स्फुरण देत होत्या आणि तानाशाहीच्या विरुद्ध एक एल्गार पुकारण्याचं काम त्या ठिकाणी करत होत्या. अडवाणीजींसारखा नेता की ज्यांनी अनेक अत्याचार त्या ठिकाणी सहन केले. आणि म्हणूनच शेवटी ही जी काही आणीबाणी आहे ही आता यापुढे आपण चालवू शकत नाही. उभा देश आता उठलेला आहे. अशा प्रकारची आपल्याला माहिती आहे सुरेश भटांची कविता होती, उभा देश झाला आता एक बंदिशाळा, इथे देवकीचा पाना दुधाने जळाला, कसे पुण्य दुर्दैवी अण पाप भाग्यशाली, अरे पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाली. तीच परिस्थिती त्या ठिकाणी तयार झाली आणि जनरेटा इतका होता की शेवटी आणीबाणी ही परत घ्यावी लागली. या आणीबाणीच्या कालखंडामध्ये इतक्या लोकांना जेलमध्ये जावं लागलं, त्यातल्या अनेक लोकांची घरदार उद्ध्वस्त झाली. घरचा करता पुरुष हा 20-20 महिने, 19 महिने, 18 महिने जेलमध्ये, घरामध्ये खायला देखील नाही. ही गोष्ट वेगळी आहे की त्यावेळेस विचार परिवारातले अनेक लोक, वेगवेगळ्या संघटनांचे लोक हे त्या घरांची काळजी घ्यायचे, त्यांच्याकडे डबा पोचवायचे. पण तरी देखील अनेक घरं, अनेक कुटुंब ही उद्ध्वस्त झाली. आणि म्हणूनच आपल्या सरकारने निर्णय घेतला की आपण ते दिवस तर परत करू शकत नाही, पण किमान लोकतंत्र सेनानींचा सन्मान म्हणून आजही त्यातले अनेक लोक असे आहेत की ज्यांचं वय अधिक आहे पण त्यांच्याकडे औषध पाण्याचे देखील पैसे नाहीत, कारण त्यांचं त्या काळात जे काही उद्ध्वस्त झालं ते कधीच परत आलं नाही. तर किमान आपण फुलने फुलाची पाकळी त्यांना काही ना काही मानधन दिलं पाहिजे. आणि म्हणून या मानधनाची सुरुवात आपण 2014 नंतर 17-18 साली आपण त्या ठिकाणी केली. मध्ये काही दिवस पुन्हा ते
मधल्या सरकारने बंद केलं होतं, पण आता ते कधीच बंद होणार नाही अशा प्रकारची व्यवस्था आपण ही निश्चितपणे या ठिकाणी केलेली आहे. खरं म्हणजे मगाशी उल्लेख झाला, मला आजही आठवतं की आमच्या वडिलांना ज्यावेळेस अटक झाली, जवळपास 20 महिने जेलमध्ये होते आणि त्यावेळी आम्ही लहान होतो, त्यामुळे एवढंच कळायचं की इंदिरा गांधींनी आपल्या वडिलांना अटक केली आहे, यापेक्षा जास्त कळायचं नाही. कधीतरी महिन्या दीड महिन्यातनं परमिशन मिळायची तर डबा घेऊन आम्ही जेलमध्ये जायचो, तर त्यांची भेट व्हायची. त्यांना जर कोर्टात आणलं तर मग कोर्टामध्ये आम्ही डबा घेऊन जायचो आणि त्यांच्याजवळ डबा खायचो, ती भेट व्हायची. पण मला एवढंच आठवतं की या आणीबाणींनी यापैकी कोणाचंही मनोबल खच्ची केलं नाही. यांनी कधीही हा प्रयत्न केला नाही, कधी विचार केला नाही आमचं काय होईल. आणि त्याही ठिकाणी अतिशय ताकदीनं ते लोक राहिले. आमच्या काकू शोभाताई देखील जवळपास 19-20 महिने जेलमध्ये होत्या. कधीही आपण जेलमध्ये का गेलो, आपल्याला का जावं लागलं, अशा प्रकारचा विचारही या लोकांच्या मनात आला नाही. कारण सगळ्यांना हे माहिती होतं की देशाची लोकशाही वाचवायची आहे. खरं म्हणजे मी असं म्हणेन, लोकशाहीमध्ये एक घटना प्रत्येक देशाच्या लोकशाहीच्या इतिहासात अशी आली आहे की ज्या घटनेमध्ये जे देश लोकशाही वाचवू शकले, तिथे लोकशाही चिरकाळ टिकली. आणि त्याच क्षणी ज्या देशामध्ये लोकशाही वाचली नाहीये, ते देश आजही तानाशाहीखाली आपल्याला पाहायला मिळतात. तीच वेळ 1975 साली भारतावर आली होती. जर आमच्या लोकतंत्र सेनानींनी ही लोकशाही वाचवली नसती तर पाकिस्तान आणि भारतामध्ये कुठलंच अंतर राहिलं नसतं. पण हा देश लोकशाही पुरस्कृत करणारा देश आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला ज्यावेळेस संविधान दिलं आणि लोकशाही स्वीकारली, त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की भारतीयांच्या रक्तात लोकशाही आहे, ती लोकशाही कोणी काढू शकत नाही. आणि म्हणून आम्ही तो संघर्ष उभा केला आणि त्या संघर्षामुळे आज भारतामध्ये लोकशाही जिवंत आहे. आणि आता तर ही लोकशाही इतकी प्रगल्भ आहे की कोणीही प्रयत्न केला तरीही या भारतातली लोकशाही आता कधीच संपू शकत नाही. एक मजबूत संविधान आणि एक मजबूत लोकशाही मानणारी लोक, अशा प्रकारची या भारताची रचना. त्यामुळे आपलं संविधान आणि आपली लोकशाही ही अशीच चिरायू होत राहील. मी आजच्या या क्षणी सर्व लोकतंत्र संग्राम सेनानींचे मनापासून आभार मानतो. त्यांनी जे कार्य केलंय त्या कार्याचा गौरव करतो. आणि ह्या चांगल्या दिवशी माननीय राज्यपाल महोदयांनी राजभवन मध्ये आम्हाला सगळ्यांना या कार्यक्रमाला निमंत्रित केलं, त्याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार मानून माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद मुख्यमंत्री साहेब. आपण स्वतःच हे सगळं घरात अनुभवलेलं असल्यामुळे आपण आणीबाणीची अतिशय सविस्तर अशी आम्हाला माहिती दिली, त्याबद्दल धन्यवाद. अँड नाव आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल गव्हर्नर ऑफ महाराष्ट्र श्री C.P. राधाकृष्णन सर टू ॲड्रेस द ऑडियन्स अँड शेअर हिज थॉट्स. I touch and salute the holy feet of Bharata Mata, the most powerful and the most merciful. आज येथे उपस्थित सर्वांना माझा नमस्कार. "50 years ago, this day was the darkest day in the Indian democracy. At the time I was a college student. I was doing my first year degree in the southern port city of Tuticorin. I still remember those days, how the police is controlling, how the police doing the atrocities against the public, and police is everything. So after 50 years, the dark days to be remembered for one single thing, that it should not repeat again. The democracy should be the supreme system in this country forever. On this day, the dignitaries who are sharing the dais with me, the young dynamic Chief Minister of Maharashtra,
Sriman Devendra Fadnavis ji, the People's Leader and the Honorable Deputy Chief Minister of Maharashtra, Sriman Eknath Shinde ji, the ever-smiling Deputy Chairman, Maharashtra Legislative Council, Srimati Neelam Gore ji, our humble and simple Sriman Mangal Prabhat Lodha ji, Minister of Skill and Employment, Innovation and Entrepreneurship, and my good friend and hardworking Sri Ashish Salar ji, Honorable Minister for IT and Culture Affairs, my beloved Ashok Wiki, Minister for Tribal Development in our government of Maharashtra, my colleague in the parliament and in the parliamentary committees, Krit Somaya ji, all the emergency satyagrahis, because of your fight, because of your selfless service, that today India is the greatest democracy of the world. The heads of various schools, members of women's self-help groups, Bhai Begno, sabko mera namaskar. I welcome all of you to this commemoration of 50 years of Samvidhan Hatya Divas, an event being observed all over the country at the instance of our visionary great leader, the leader of the international arena today, our Honorable Prime Minister, Sriman Narendra Modi ji. The Union Government decision to annually observe the 25th June as the Samvidhan Hatya Divas is a tribute to all those who stood bravely against the injustice, atrocities, and the suppression of the emergency that was imposed by the then Prime Minister Indira ji in 1975. Prime Minister Sri Narendra Modi rightly said that marking this day serves as the reminder of that dark period when the Constitution of India was trampled upon, the spirit of democracy was strangled. As Union Home Minister Sri Amit Shah ji has observed, this commemoration will help keep alive the eternal flame of individual freedom and inspire every citizen to safeguard democracy for future generations. I still remember all of a sudden in the night, the time there is no social media, there is no cell phones, there is no Apple phones, nothing was there. Only radio is there. Radio is not available in the hostels, but it is there in every tea shop. So on that night, there was a big fearful mood in the hostel among the students also, that they were telling emergency has been declared. That was the first time in the history of independent India such a harsh step has been taken by any government. And we students, I was associated with the RSS and Jansang when I was a college student. And there is no chance for gathering together. So nobody knows what to do the next step. That was the condition, and as you all know, in Tamil Nadu, RSS and Jansang was a very, very small organization. And socialist movement is also slowly disappearing. Only Congress O was there. But the Congress O leader Kamraj opposed the emergency, but that was not coming out in a big way, because everybody was afraid of reporting his statement.
he has stated that we fought for the independence so that we will have the freedom to speak, freedom to think, freedom to write. That's why we fought against the British Raj. And today it is a dark day. That is the single statement of the Comrade, the biggest leader of our country in that time, but that has not come out. So the Congress people were in little confused mood, whether to oppose the emergency or not to oppose the emergency. And I still remember the political situation after 1971, the landslide victory for Indiraji, everything was going towards the dictatorialship attitude. The opposition was so demoralized and they were fragmented and they were never come together. So the democracy looks like in dark because there is no strong opposition. The communist parties were with the Congress. Of course, CPM was not with the Congress, but CPI was a much stronger party that time and it was with the Congress. Slowly, Jayaprakash Narayanan has given a big call that we have to save democracy. So, for the first time in 1974, I believe, I still remember, there was a bypoll in Madhya Pradesh. Seth Govindadas died, and in the Jabalpur, the first bypoll came after Jayaprakash Narayanan's big call for all the people to unite. And that was the first common opposition candidate in the name of Janata Front. They fought, and our Sarath Yadav was the candidate, and he has won. That was the first time that Indiraji's mighty political power was questioned by the Indian citizen. Then after that, our JP, Loknaik JPG has given a big call that a total revolution to take place. Total revolution means the corrupt administration should be thrown out, social justice to everyone, includes the social reform. Not only administrative reform, it includes the social reform. It becomes a big student movement all over. And I was the Coimbatore district Total Revolution Movement's secretary at that time. But slowly, you cannot, in my life, I cannot forget two judgments given by the two judges. One is Singhaji, who has given the judgment against Indira Gandhi, the mighty Indira Gandhi at that time. Nobody can think about it, but he stood by the law. Our Chief Minister in his speech has very clearly said the unlawful activity, the corrupt activity was leading to it, that is, they spent more money than the law has permitted, one. The other one is his Indiraji's personal secretary was his election agent. At that time, he was in government service. So the office of profit has been pointed out, and that is the reason why Indiraji lost the election. And then Moraji Bhai was also taking a fast until death so that the Gujarat government was to be dissolved on corrupt practices. All these things, a mood was setting. So, as usual, Indiraji was always surrounded by a group of people. So they said the emergency can be declared, and that day emergency was declared. I still remember the two statements of the then Congress president,
Barua. He said, Indira ji is India and India is Indira ji. And he was talking about propertyless democracy. All these things were never worked out. But the whole world was thinking that India is a poor country, and that time the communism policy, economic policy was almost admired by every youngster. He may belong to any party, but he got at least small influence of the communist economical policy on him. Nobody expected. So those 18 months was very hardship. At that time, there is no Xerox machine. Printing is not possible. We cannot print a pamphlet also. So we have to write everything by hand. And cyclocide was there. So we have to do that and we start distributing it. You have to go and give it to somebody. As a student, we were doing that. And in my college, we got the Rotary's student wing was known as Rotaract. I was a director of that. So we had one small meeting of Rotaract students wing. In that, I spoke against the emergency. We are still slaves, I said, because more than 1,000 years we have been ruled by the aggressors and the British. So even our own people want to suppress us and we are very silently accepting it. So I was opposing the emergency in that meeting, but that meeting was over. Like this, the meeting was over, everybody dispersed, only 2-3 Rotaractors, including our principal's son, was standing and they were chit-chatting on the veranda. I got down and started walking just like that. That time, I don't know how, but that college was run by the state Indira Congress, state president of the Indira Congress, APC Veerabahu ji was running that college. I was slowly walking. It was about 6:45 or 7 o'clock, so some darkness had come. All of a sudden, seven police vans coming inside. It was still, I remember, sir, it was all coming in very fast. There is no tar road, it was only mud road, so a lot of dust was coming up. I was slowly walking with my friend. Then we went to the tea shop to take the tea and we are coming back. But luckily I escaped only because of our principal's son. He said, nothing there, we got some wrong information. He was the principal's son. So his words have been taken as it is. That was the reason why I escaped and then I have completed my degree there. Then Patwariji came. Then Patwariji was appointed by Moraji Bhai Desai as the governor of Tamil Nadu. He came to our college, but we gave a lot of memorandum to him that the atrocities of the then correspondent of the college, all those things, I still remember. But why I am telling all these things? You cannot take a pamphlet with you and you cannot distribute it. Only 2 newspapers in the weekly, and one is weekly Tuklak and the other one is Indian Express Group. These are the 2 groups opposed to the emergency. Other than that, there is no single newspaper opposed to the emergency. Pre-censorship was there. Everybody was keeping mum. Luckily, in 1977, the election was called off. The time Indira was thinking, everything is smooth. There is no opposition from anywhere. George Fernandez was the only person who tried to oppose the government through violence. Otherwise, only Satyagraha everywhere, as usual. All the Satyagrahis were inside the jail. So,
The Shamchagris of Indraji has told, Madam, this is the right time in the eyes of the international leaders and the international arena that you can call for an election and you are going to win again. Landslide, you will get more majority than what you are having today. That's something Shamchagris also knowingly or unknowingly do something good for the nation. That the election has been called for, and in 1977, we all know, except the South, the entire North voted for democracy. That was not believed by any well-developed Western countries, including America. In the South, I remember, there is only one person won from Andhra Pradesh, the United Andhra Pradesh, that is Sanjeev Reddy ji. And Comrade died. By the time when the emergency was in force, on October 2nd, our great leader Comrade ji died. And Janata Front, we have won 4, but the DMK government was dismissed and the DMK party was an alliance party with the Janata Party. We have won, DMK has 1 seat and Janata Party got 3 from Tamil Nadu. So the entire South has given only 5 or 6 MPs. But from Himachal Pradesh, Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Orissa, that time there is no Chhattisgarh. So the entire North, including Rajasthan, that people have given a mandate that democracy has to be restored. And that is a big verdict in the history of India that has to be remembered. The poor people voted for the democracy. That time India was not so strong. If you get starvation deaths were there. If you get your food grain in the ration shop by paying the money, that itself is a great thing. They will supply only for 2 days, 5 days. They will say, you come next week, next week, next week. Not like today. You go to the ration shop, you will get 5 kg wheat free. You will get 1 liter oil free. Then some rice free. It's not like that. Even that starving situation, our people have voted for democracy. That is the greatness of poor people of Mother Bharat. That's why the whole world is now respecting us. And the civil liberties have to be protected. We always say nation first. The interest of the nation is above everything. I am no more belong to a party, but all the great political leaders are sitting here. My appeal to everyone is that the nation's interest first, party interest next, personal interest lost. I am always saying, living for ourselves is not a sin. You have to protect your children, you have to protect your family, you have to protect your parents, you have to protect your age-old parent-in-laws. But what is wrong? Living only for ourselves is wrong. While living for ourselves, we should live for others too. That is the only way that Indian democracy will get more and more get strengthened. We should always cautious and we should always vigil what is right for the nation, who is telling the truth, who is telling the lie, who is having an hidden agenda. All these things has to be understood by every citizen in the right sense. That will strengthen the democracy, that will strengthen our system. That is what we are moving towards. Unfortunately, the Janata rule of 1977 was one of the finest rule in the independent India.
₹1 80 paisa, 1 kg sugar is available in the open market. You can take any number of bags to your house. Before that, you have to print your marriage card and you have to go to your tahsildar and you have to tell, sir, I have kept the marriage for my daughter. I want to make some sweets. So you have to give me 75 kg or 100 kg of sugar, permit, or something like that. You have to take, and then only you will get the sugar. But such a wonderful rule came to the sudden end because of the ego of the great leaders. I am still remember they are great leaders, but their only minus point was the ego. We have to work together. That is very important. If we don't work together, then we cannot serve the society. That is the thing what we have to learn from this emergency. And with these words, I am sure the youngsters who are sitting here, they will fight for the national interest. And above that, yes, there is nothing wrong in we are proud of our mother tongue. We all are proud of our mother, like that we are all proud of our mother tongue also. We are all proud of our mother religion also. But when the national interest comes, we should ready to sacrifice mother tongue and mother religion. That is the only way that this India can emerge as the Vikshit Bharat by 2047. And with these words, I thank all of you for coming to the Rajbhavan. Our CM was very happily thanking me. It is myself I have to thank all of you that you have come here to mark the dark day that it will not repeat in the history of India. And I am sure that Indian democracy will lead the democratic norms into the world. And with these words, I conclude my speech. Bhagavad Khub Khub Dhanavad. Jai Bharat, Jai Maharashtra. Thank you, everyone.